A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities.
So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ஹலோ டேய் கேக்குதா சொல்லி தொலைங்கடா டேய் என்னென்னமோ பண்ணி விட்டுருக்கேன்டா ஹலோ 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 மலரே மௌனமா கேக்குதா தெரியாம பாடிட்டேன் எத்தனை பேர் காது வச்சு தானே தெரியல டிஸ்கார்டு வாங்கினானா எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு மைக்கோட பர்மிஷன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ உள்ள போய் இன்னைக்கு ஏதோ கட்சின்னு இருக்காவே அப்புறம் ரெண்டு பேரும் தீவிரமா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆரம்பத்துல இருந்து இதாண்டி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி தொலைடி இது ஒரு சைக்கோ இங்கே தான் அலைஞ்சிரு கிடக்கு நைட்டு Oh, traveler? You're both here. Great. I want to talk to you. You, Ellen, and Nvme share all information. I also felt that the space was targeting us, but Nvme managed to exploit its weakness. Leave it to Nvme to find a loophole. சட்டத்துல இருக்க ஓட்டையை கண்டுபிடிக்கிறவங்களால தான் ஸ்பேஸ்ல இருக்க ஓட்டையே கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றாங்க. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Now that we've found the conqueror of demons, the next thing we need to do is find a way out. உள்ள வந்ததுல இருந்து find a way out தான் சொல்றானுங்க. ஆனா கண்டுபிடிக்க தொலை மாட்டாங்க. It wasn't a completely fruitless trip. My clan has practiced magic for generations and has created some catalysts that only we know how to use. I recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. ஊருக்கு போய்ட்டோம் bro. நம்ம ஊருக்கு சொந்த ஊருக்கு. Also,
I am the only one out of all வெல்கம் டு of தி us who ஸ்ட்ரீம் can மக்களே. know what it பார்த்துட்டு would look முன்னாடி like. மறக்காம ஒரு லைக் To தட்டிடுங்க, me, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் that பண்ணிவிடுங்க, confirms that சப்ஸ்கிரைப் this பண்ணாம place பார்த்துட்டீங்க really சப்ஸ்கிரைப் is பக்கத்துல reading இருக்க our பெல் பட்டன் தட்டி minds. ஆல்ல போட்டு. Just like with that door. It's like it's alive and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard or to wear us down. If that's the case, it can only have one goal: to trap us here until we die. What else could it be? We should prepare for the worst, but we mustn't give up. எனக்கு என்னமோ இவ ஒரு டிவைஸை தேடி வந்தால, ஒருத்தன் வந்து உயில் எழுதி வச்சுட்டான். அவன் வந்து ஒரு டிவைஸ், ஒரு காம்பஸ் சிறுள்ள போனால் வெளியே வரும்லான்ட்டு, அந்த டிவைஸ்க்குள்ளே தான் இவங்க இருக்காங்களோ. I've always known there were secrets hidden in the chasm. விக்ரம் படம் பார்த்து வந்து ஏதாவது வளர வேண்டி. I've never heard about anything like this. யார் விக்ரம் படம் When we பார்த்தீங்க? first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? இல்லையா, இப்பதான் ஆடுறேன் I ஃப்ரெஷ்ஷா. was looking for the truth Genshin ஓபன் behind the பண்ணுறது. monster invasion from Conria. என்னது? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conriaவா? MC ஜர்க்கா வரான். Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்ல போறா. உங்களை எல்லாம் போட்டு தெளிவுன்னு சொல்ல போறாளோ? We got it. என்னையா படம் எடுத்து வச்சிருக்கான்? எல்லாம் ஹெட்ஃபோன் இருந்தால் ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்குங்க. என்ன படம் எடுத்து வச்சிருக்கான்? ஓத்தா ஒம்மான்னு இருந்துச்சு ப்ரோ. இந்த வார்த்தையை தவிர வேறு எந்த வார்த்தையை வச்சு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. யாராவது ஹெட்ஃபோன் போடாமல் இருந்தால் மன்னிச்சுக்கிடுங்க. 500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. 500 years ago, wave of dark beast from Conria attacked the 7 nation of Tevat. இதனடா புது கதையாக இருக்கு. காண்ட்ரியா தானடா போய் அட்டாக் பண்ணி போட்டு பொழந்தானுங்க. இவன் வந்து இவ ஒரு புது வருஷம் சொல்கிறா. 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னே தெரியலையப்பா, ஆளாளுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. இவனாடா காண்ட்ரியாவிலேருந்து 7 நேஷன்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க. அது லீவ் ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கா. The Lilith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. ஒருவேளை இந்த சண்டைக்கு அப்புறம் தான் இவனுக்கு போய் போட்டு தள்ளி போனான். Someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. யாரோ ஒருத்தர் வந்து எல்லா மான்ஸ்டர்ஸையும் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு போனான்னு சொல்றான். எவன் தெரியல. The Liyue army eventually won the war. But there were many who never returned. 2 of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. இவ்வளோ வந்து 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுங்கிறத கண்டுபிடி தான் வந்திருக்கா. இந்த ஊருக்குள்ளே எது நடந்தாலும் அந்த காண்ட்ரியா இன்சிடென்ட்டோட டைப் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. மான்ஸ்டரா மாறின அப்புறம் ரிட்டர்ன் இன்வேஷனா? கரெக்டாக இருக்கும். வேவ் ஆஃப் மான்ஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் காண்ட்ரியான்னா கரெக்டு தானே. ஆஃப்டர் த கர்ஸ் ஆஃப் காண்ட்ரியா அங்கேருந்து எல்லா மக்களும் மான்ஸ்டராக மாறினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் அப்படியே ஓடிந்துப்பாங்க நினைக்கிறேன். ஸோ இவங்க வந்து அவ்வளோதான், நம்மளை கொல்ல வராங்க அடிச்சுட்டு அடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இவங்க அடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களும் அடிச்சிருப்பாங்க. மேபி அதுவாக கூட இருக்கலாம். We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive.
தி கேசம் காண்ட்ரியா வாட் ஹேப்பன் 500 years ago. கேம் ஆரம்பிச்சு 2 வருஷமாக இதை தான் தம்பி கேட்டுக்கிட்டு இருக்க நீ. அவனுங்களும் பதில் சொன்ன மாதிரி இல்லை, நீயும் ஒழுங்காக கேட்ட மாதிரி இல்லை. எந்த ஆர்கான்ட்ட போய் கேட்டாலும் தண்ணியை போட்டு வளர்றானுங்க. என்னைக்கு தான்டா சொல்ல போகிறீங்க? கடைசியில் சப்பையாக இருந்தது அன்னைக்கு இருக்கு டாவாய்க்கு. And what did Shao see back in the other space? Who was he fighting against? ஆமாம், ஷா வந்து யார் கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. Can we really get out of here in one piece? அவன் என்ன 5 வருஷம் கழிச்சு இப்படிதான். இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு 2? You've suddenly gone quiet. Are you already It's suddenly? not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. அவன் மூளை ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். எத்தனை ஜிபி ரேம்னு தெரியல. The key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. All right. Well, oh, don't worry. I won't write down anything. அவன் திங்கிங்கே பார்த்தீங்களா? ஒரு கேஸ் போகிறோன்னா அந்த கேஸில் வந்து ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேப்பனிங் வந்து அப்படியே வரிசையாக எழுதிட்டு வருவோம். எழுதிட்டு வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் இது நடந்தது, இதுக்கப்புறம் இது நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து லூப் ஹோல் கண்டுபிடிச்சி அதாவது மாற்ற முடியுமா அந்த மாதிரி யோசிப்போம்ல, அப்படியே யோசிக்கிறான். இந்த லாயர் இங்கே மாட்டிக்கிட்டதையும் முதல்ல இருந்து என்ன நடந்ததுங்கிறத யோசித்து அதில் எங்கேயாவது நமக்கு ஒரு மாட்டு தான் அப்படிங்கிறத அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். நம்மளால் தப்பிக்க முடியுற மாதிரியான ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரியுது. count me in. லாயர் படித்தால் ஸ்பேஷியல் ரிஃப்டிலிருந்தும் தப்பிக்கலாம் என்பதை நிரூபித்து காட்டிய யான்ஃபே அவர்களுக்கு நன்றி. லா காலேஜை நோக்கி படையிடுங்கள். எத்தனை நாளைக்கு தான் இன்ஜினியரிங்கை படிப்பீங்க? ஸ்பேஸு டைமு பாருங்க, எல்லாத்துலேருந்து வெளியே வரலாம். எப்பறம் வெளியே போகிறது? Yeah, that sounds done well. I guess things. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. அவனே ஒரு டம்மி. இவன்ட கடைசியா வருவான், ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும். இந்த டம்மி கிட்ட பேசிட்டு வருவான். ஐமன் இன்னும் தூங்கிட்டு. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. இங்கேயா போனேன் இத்தனை நாளா? ஹலோ, கேட்குதா? அவ்வளோதான், டிஸ்கார்டில் கேட்காம போயிடுச்சு நினைக்கிறேன். சிறப்பு. அவன் பேசுறது கேக்குதா? எனக்கு கேட்குது, நான் பேசுறது உனக்கு கேட்குதா? கேட்காது. எப்படி கேட்கும்? இங்கே கேட்டால் அங்கே கேட்காதுல. மனுஷனை சாவடிக்கிறதுக்குனே நேற்று ஒரு செட்டிங்கை மாற்றினேன் ப்ரோ. என் தம்பி வந்திருந்தானேன்னு சொல்லி ஒயர்டு ஹெட்செட்டையும் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டையும் ஒட்டுக்கா போட்டு கேட்போம். பாய்ஸ் சீரியஸ் வந்திருக்கு. சரி 18+ நியூடிட்டி எல்லாம் கலந்ததே, வெளியே சத்தம் கேட்க வேணாங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் செட்டிங்கை முடிச்சு விட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்லயே தெரிக்க விட்டானுங்களா? பார்க்கலையே கடைசி வரைக்கும். இன்னைக்கு தான் பார்க்கணும். எங்கடா போச்சது? ட்ரைலர் பார்த்தே அவன் லேசர் பீம் முடும்போதே ஹைப் ஆகிட்டு கிடந்தேன் நான். ஹலோ 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 ஓகே கேக்குதா? யோ கேக்குதா? யோ கேக்குதாயா? ஹலோ. யோ கரெக்டாக தான் ஏன் கேட்குது, உங்களுக்கு தான் ஏன் கேட்க மாட்டேங்குது? இவ்வளோ நேரம் கேட்கல, இப்போதான் கேட்டுச்சு. இப்போ கேட்குதா? கேட்குது.
Man, that little dude Recording looks da. done in. அதே Well, it டெஸ்ட் seems like பண்ணிட்டு this when I'm இருந்தேன். in jail. Traveler, when did you get here? இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து பக்கத்தில் நின்று ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நாய் பேச ஆரம்பிச்சுது. இப்போ வந்து என்கிட்ட கேட்குது எப்போ நீ வந்தேன்னு. அநியாயம் பண்ணுறானே. நாய் தூங்கி வந்து சார் எங்க உட்காந்துட்டே தூங்குது. அடிபட்டதெல்லாம் பாரு ஹீல் ஆயிருச்சு. ஆமா அந்த காத்து மாதிரி வரல. பயமான பதன்றி. ஏய் செமையா இருக்கே சவுண்டு. ஏசமார் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. நான் யாருன்னு கேட்க போது அடுத்து. Way better. Hyman just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. பாய்மான் அப்பப்ப அடாப்டிவ் மாதிரி பேசுது பாத்தியா? அந்த சென்டென்ஸோட இது அடாப்டி வந்து அதோட பேர் சொல்லாது. அது மாதிரி இப்போ she never seen a crazy. Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? Best guide in Tibet. So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Yeah, just like that. அது கனவல்ல. இங்க இருந்து நான் தாண்டி கத்திக்கிட்டு. இது என்ன சமன் பண்ணி விட்டா போகாமே இருக்கு இவ்வளோ நேரம். ஆன்ஃபே அவ்வளோதான். கேஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு வந்துட்டாங்க. வேறு நடந்துட்டு யோசிச்சுட்டே தான் போயிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். எவனையுமே கண்டுக்கல. இந்த அவன்கிட்ட போய் நிற்கிறாளா? Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. எழுப்பி விட்டுட்டு போயிடுச்சு. I'm fine. Don't worry. சரி வெளியே கூட்டிட்டு போடா டேய். நீ கூட்டிட்டு போவந்தான் ஏதோ பண்ணி உன்னை உள்ள கூட்டு வந்தாங்க. The karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. அட இவ்வளோ அடாப்ட் இல்ல. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? With a little help, I was able to find my way here. Conqueror of Demons, could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Xiao. Oh, sure. இஷ்லே ஒரு இது இருக்கு. It was a sensible battle. யார் கூட? I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. இவன் யாரை தேடி வந்தான்? அப்ப இவன் வந்து உள்ளுக்குள்ள நம்மள தேடி வரலையா? டெலிபோர்ட் ஆகும்போது வேற யாரையோ தேடி வந்து நம்மள வார்ன் பண்ணிட்டு போயிருக்கான். தப்பிச்சு போயிருக்கேன். உள்ள வந்தோடனே நீ என்ன பண்றன்னு தான் கேட்டுட்டோம். Function to guard the main. It's usual for you to go looking for someone else. I'm looking for a yaksha called Bosacious. Yaksha called Bosacious. Nora pusa irukka. I'm sure Bosacious. Is that one of the 5 yakshas? Like என்னடா சொல்றீங்க? ஒருத்தன் ஓடி போய்ட்டானீங்களா அவனா? I thought that you were the only one left. Aren't the other 4 gone from the world? ஒருத்தன் இருக்கான்டி. You could say that. டேய் அந்த 4 கை வச்சவன்ட்ட காமிச்சறாதீங்கடா. That was never found. அவனே deal with God's remains all the time. செஞ்சுட்டானே கட்சி என்ன ஆக போகுதுனே தெரியலையே. By karma. Over time, it inevitably drives us to madness. இந்த ரியாக்ஷனுக்காக 4 நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Bosacious. It was the day he lost his mind. மைண்ட்லெஸ் ஆஃப் திட்டிருக்காங்களா? He left. No one knew where he went. And I never அந்த யாக்ஸாவை காட்ட மாட்டான்னு அடிச்சு சொன்னானே ஒருத்தன். அவனை பிடிச்சி அரைங்க மாவரைக்கிற மாதிரி அரைங்க. But Bosacious was the eldest of us. He once ஓ told us எல்லா யாக்ஸாவோட அவன் தான் பெரியவனா? we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other and know each other's fate. Wolf hi bro, welcome to stream. நல்லா இருக்கேன் bro. லவ்லி சர்மா அதுதான் சர்ப்ரைஸ். Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible, but I did not. I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm?
Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria யோ invaded the chasm? அந்த பீஸ்ட் எல்லாம் எவனோ ஒருத்தன் வந்து டைவர்ட் பண்ணி கூட்டு போனான்னு சொன்னால அது இந்த பைத்தியமா இருக்குமோ? I heard thing or two. That war lasted a long time. It says that in the midst அதையும் of நீங்களே the மைண்டுக்குள்ள லிங்க் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க லிங்க் பண்றதெல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கும். Brave Yaksha was தான் sent brave there Yaksha to was fight. putting heroic fight in No town. one knew the Yaksha's name. அதான் சொல்லிட்டியேப்பா. But there were many more than 5 Yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. இவனடா அடுத்து ஏதோ ஒன்று வைக்கிறா 5 Yaksha தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்றாவ. ஓ நிறைய பேர்ல 5 தான் ஜாங்லி சமன் பண்ணியிருப்பான். Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. ஓ அவன் வந்து அவனா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தானா அவன் பேரை கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பான். ஆனால் நேம் அவன் பேரே தெரியாமல் அவனோட காப்பாற்றணும்டா. ஒருவேளை அவனுக்கு மெமரி லாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் காப்பாற்றிருப்பானோ? Did he injure you? Yes. No way! The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that I have a someone is feeling all that connected. somehow these are all connected. Hi bro, Jay bro. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could Could this this all be all- related to the fantastic compass mentioned in the will too? அது தேடி தான் இந்த நாய் வந்துச்சு. What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Whoa. You want to write a will? Now? It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. அதாவது எதை இல்யூஷன்ன்றான்? ஒரு போர்ட்டலுக்குள்ள இருந்து ஒரு ஷா வந்து பேசுறானே அவனா? Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? நேச்சர் ஆர்கான் சுமேரு தானே ப்ரோ? சுமேரு கண்டிப்பாக வந்துடும் ப்ரோ இந்த Our வருஷம். opponent is வராமலாம் very போகாது. clever. It is not safe to stay. டிலே வேணா ஆகும் ஆனால் இந்த வருஷம் வந்துடும். ஏன் டிலே ஆகணும்னா 40 days பர் அப்டேட் இருந்துச்சுல 60 days ஆக்கிட்டானுங்க. ஸோ Everyone, அதனால் whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. எல்லாம் நாங்கள் ஓரமாக நோட்டு கேட்டுட்டு இருக்கா. தா ஃபோக்கஸ் அங்கே போகுது. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? You might become a shadow of your former ஆமாம் self, ஆமாம் 60 days. wandering the underground like a lost soul. எப்போ வரைக்கும்னு தெரில. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். ஈவ்ஸ் I've ட்ராப்பிங். seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first, I had the same thought, but it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yenfei said, this space is chaotic and unstable, but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect,
I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? Some powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. உடனே வேற வழி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்வானுங்களே. But if this takes all the energy you have, you'll... No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm not neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But Bull that's not checker. the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. But can you be certain that your plan will work? I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you this is my last will? அட நாயே. பாயிண்டா பேசுறேன். அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பேச முடியாதுல்ல. சைக். That's your strategy, huh? அந்த நாய்க்கு வாழவே பிடிக்காது ஃபர்ஸ்ட். ஏதோ வாழணுமே வாழ்ந்துகிட்டு. No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? யாரா ட்ரிகர் பண்றவன் நடிக்கறாளா இல்ல உண்மையாலுமே ட்ரிகர் தான் The பண்றாளா? battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. ரெண்டு பேரும் வரேன். நல்லா You இருக்கு. say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, ஆட்ட பிளான் you ஆன் wouldn't பண்ணா have given us டக்குன்னு the அடுத்து போயிருதியா? opportunity to ஸ்டடம் share our படிக்கலாம். opinions. You think, and anyway, losing one of us so the rest can escape, some victory that is. மண்டை கலவரா எல்லாரும் சேர்ந்து தப்பி. Elon, don't be so harsh. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. இது மூணுங்களும் தனியா பேசிட்டு இருக்கீங்க. What if there ஆட்றதை நிறுத்தி isn't? Or if we தொலைதா. don't find it? And in the end, நல்லா இருக்குல்ல, அது ஒன்னாதான் நல்லா strength இருக்குது. left to sacrifice myself. What do you propose we do then? கடைசியில் கண்டுபிடிக்க முடியாம எனர்ஜி எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகியும் வெளியே போக முடியாம ஆயிடுச்சு. என்ன பண்றது? அதுக்கு நான் இப்பயே As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better Ushi than the the pole other, dance. we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. அடிச்சு கையெல்லாம் உடைச்சுக்க போறான். ஆல்ரெடி அந்த கதவுல No அடிச்சு. one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. சாவனாய அடிச்சு சாவ. எவ்வளோ Come வேணாலும் on, திண்டு. whatever you are.
Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you! Easy now. Have a taste of this! Yeah! டேய் கோபமா உடைச்சு விட்டான்டா. அப்பயும் பின்னாடி ஏதோ ஷீல்ட் இருக்கே. மேல இருக்க இல்லூஷன் மட்டும் தான் உடைச்சானோ. வலியா? இன்னும் ஒரே ஒரு அடி தான் அடிச்சான், அதுக்குள்ள படுத்துட்டான். மிதோரியா தெரியல. ஒரு அடி அடிச்சுட்டு மொத்தமா எல்லாம் உடைச்சு பாரு அந்த மாதிரி. Why do you always have to do things like this? உடைச்சு விட்டான். Shinobu. What happened to Ito? Did he pass out? The boss used up all his strength in one punch. Maybe One that's punch. the reason he managed to tear Reference. the passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? The thing with boss is he can't stand conflict between ஆமா இவர் வந்து டீம்மேட்ஸ் கிட்ட கான்ஃப்ளிக்ட் பிடிக்காது ஆனா இவரு தான் எல்லா கான்ஃப்ளிக்ட்டையும் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today he's done it. விக்கல் எடுக்கும்போது இட்டோ கூப்பிடலாம். He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. தொண்டிலே ஒரே குத்தி மொத்தமா நிறுத்திடும். ஆனா அடிச்சு உடைச்சுட்டான் ப்ரோ. ஒருவேளை அவன் ஜியோ பவர்ங்கனால உடைச்சிருப்பானோ. இல்ல எவன் சின்னதா உடைச்சிருப்பான். That said, when he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant ego alert! Giant ego alert. Doing the same thing Xiao suggested? So stupid. The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was going to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys அந்த டல் பிளேட் இல்ல அந்த டல் பிளேடுக்கு 4 ரூபா உரம் வாங்கி வைக்கலாம். அதுக்கு எனர்ஜி எல்லாம் செலவு பண்ணி மஞ்சள் கலர்ல லைட் எல்லாம் கொடுத்து வெளிய எடுப்பான் ப்ரோ. அது அதோட கொடூரம் ப்ரோ. I couldn't stop him if I tried. So I might as well just எவக்டலாம் வேற அவன் அப்படி கத்திய ஓங்கும் போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது எம்சிக்கும் அவளுக்கும் ஒரு எல்லோ லைட்னிங் வரும். அதெல்லாம் வரும். கடைசியில் உள்ள இருந்து டல் பிளேட் வரும். Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good point. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is a... Shinobu? Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a... Leave the boss to me. Don't worry. 69 crit rate. ஏன் கம்மியா சொல்ற? 690 ரெண்டு சைபர் செத்துக்கு நல்லா இருக்கும். Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world. Deeper inside. ஓ உள்ள போதாமா? அவன் உடைச்சி பாதையை கண்டுபிடிச்சா வெளியே போறதுக்கு வழி இல்லையா? ஆனா இந்த கேவோட உள்ளுக்கு டீப்பரா போறதுக்கு வழி இருக்கு. Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. Aha, I see. I'm with you. So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical... If this has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. காணாம போயிட்டான். Let him go.
But if you're planning on going into that domain too, then come with me. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. சொல்லிட்டா பாத்தீங்களா? எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு பேசிக்கலி வாட்ச் மெக்கானிக்னோம்ல அது மாதிரி ஸ்பெஷல் டைம் ரிஃப்ட் எல்லாத்தையும் வர வச்சுட்டு I'm just a lawyer. By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice, from what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. Oh, Yelenik இப்படி வேற ஒரு கதை இருக்கா? How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? அதாவது நிறைய பேர் உயிர் கொடுத்து தான் எலன் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது அப்படிங்கறதுனாலே அவளுக்கு வந்து இனிமே நமக்காக யாரும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு மனநிலை இருக்கு. அதனால தான் ஷாவ் கூட அடிச்சு சண்டை போட்டுருப்பாங்க. Oh, wait, 1 second. I'll be right there. கிளம்பிட்டா இவளும் கிளம்பிட்டா. ஏய் இவன் இன்னைக்கு ஹீல் பண்ணா என்ன பண்றா? Right, that's much safer. Since oh, I can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Shield மாதிரி. இதெல்லாம் அவளுக்கே இல்லையடா. Thank you, senpai. Translationல இருக்குல்ல? Please be careful. நாலாவது translation. We will. அவளுக்கு மட்டும் டைமண்ட் ஸ்டேப்ல ஷீல்ட் வந்துட்டோம். சிறப்பு. All right, traveler, let's go. நம்ம உள்ள போய் பாப்போம். நம்மளால போக முடியுது. ஆய் அடிச்சுட்டு தூக்கத்தை பாரு. இவங்களாம் எப்படியா உட்கார்ந்தே தூங்குறானுங்க? டேய் இங்கதான்டா பேசிட்டு இருந்தானுங்க. இங்கதானே அடிச்சான். எப்பறா கதவு அங்க போச்சு? இதெல்லாம் அநியாயமா இல்லையா? ஷாவ் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான். எலனும் இவங்களும் இங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க. இங்க இட்டோடின்னா திரும்பி நின்று இந்த செவத்தை பார்த்து தான் கொத்துனா. எப்பறா கதவு அங்க போச்சு? அதுதான் பவரா. What's this? What a weird and wonderful stay. என்னது இது? யோ அவெஞ்சர்ஸ் படத்துல இருந்து சுட்டாயா? இவ்வளவு பெருசு இருக்கு. அவெஞ்சர்ஸ் படத்துல ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப் வரும்ல, ஸ்பைடர்மேன் கூட ஏறி போயிட்டு இருப்பானே, அது மாதிரி இருக்கு. It's bigger than cooking but description you can come up with? It's way bigger than that. Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's இந்த பைத்தியம் புடிச்ச device I've been looking for. நினைச்சேன்டா இது எப்படி நீ கையில எடுத்துட்டு போவ? But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I going to lug that back to my office? அத படுக்க போட்டா லியூவே காணாம போயிடும். Come on, Nvme. Don't give up now. Let's investigate the area first. Hey, what the? எப்பற சின்னதாச்சு? They look familiar. Treasure orders. Oh yeah. எல்லா பக்கமும் இருக்கானுங்க, ஊடுருவி இருக்கானுங்க. ஈயரும்பு போக முடியாத இடத்துல கூட இவனுங்க போயிடுவானுங்க. வெறும் யான்ஃபை அடிக்க விட்டு எம்சி வேடிக்கை பார்க்கறானா? There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design. இது எல்லாமே இமேஜினேஷன் தான். This is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? ஓ ரைட். அப்ப இவ தான் நினைச்சால என் ஆபீஸ்ல எப்படி வைப்பேன்னு, அதனால அது உருவாயிருக்கு போல. இவ இமேஜினேஷன்லாம் அங்க ஒரு வழியே தரப்பா, அந்த இடத்துல வழி இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பா. காணாம சொல்லுவா இவனுங்க இமேஜினேஷன்ஸை வச்சு தான் அது விளையாடுது, அப்ப நம்ம அதையவே அதுக்கு எதிராக யூஸ் பண்ணலாம். Motion to compel.
பம்பூமா. Easy peasy, just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so cutscene முடிஞ்சா பின்னால ஒரு barrel இருக்கும். அத மட்டும் போய் உடைச்சு விட்டு வந்துருங்க. But these are the exact same guys as I met last time. இதுவும் இவரோட இமேஜினேஷன் தான் போல. Recreating scenes from my memory? Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. அப்ப வந்து எக்ஸிட் நினைங்கடா, முன்னாடி வந்து நிக்கும். கிளம்புங்கடா, காத்து வரட்டும். ஏன்டா சாவடிக்கிறீங்க? அத மட்டும் நினைக்க மாட்டேன். ஏய், இங்க அடிச்சாங்க ஏதோ ஆவுதியா? A new entrance. Great. ஓ, இங்க திருவனாலே அங்க திருவுது. சோனமுத்தா. ஏதோ பேப்பர் கிடைச்சிருக்கு சோனமுத்தா. படிக்கணுமா போய்? என்னன்னு தெரியல. எந்த பேஜ்னே தெரியலையே. Letter 1. I asked Master Boyang if I could borrow pen and paper to write home. But now that I have them, I have no clue what to write. You know what? I hope everyone back home is doing fine. I miss my daughter. Whoa. இங்க ஒன்னு விட்டான். This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. அடங்க ஒப்பமானே. டேய், திருப்பி கொண்டு இங்கே இறக்கி விட்டான். தொலிக்கு போவோம். ஏய், அங்க பின்னால ஒரு பேரல் மாதிரி பாருங்க, உடைக்க முடியாதா பாருங்க. உடைச்சிட்டு தான் வந்தேன். ஆறானே தீம்பி ஒரு இடத்த ஆக்கி விட்டுருக்கானு. அது ஃபுல்லாவே கொண்டாடி விட்டு தான் இருக்கும். I thought we might run into some other people here, but apparently not. The Fatui? Whose memory is this? இவனோட மெமரியா இருக்குமா? Watch out! எம்சி வச்சுலாம் அடிக்க சொல்லிடுவீங்களா? Just as I thought. ஏலன் மெமரியா? Yelan, you're here. C3 ஏலனா? How many times you show up? Hey, relax. We're together now. ஏய், C3 வந்து Gotcha. ஏய், இது என்ன இந்த பவருக்கு ஏதோ டிரான்சிஷன் மாதிரி இருக்கு ஓடும்போது. திடீர்னு ஏதோ ரைட் கிளிக்கு இ அந்த மாதிரி 2-3 இருக்கு. என்னது இது? ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் வந்துச்சு, இப்போ வரமாட்டேங்குது. எல்லா பட்டனும் ஒரே சிம்பிளா மாறும் தான் நினைக்கிறேன். அழுத்தி பாருங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒரே அர்த்தம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எல்லாத்துக்கும் ஒரே அர்த்தம். எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆப்ஷன் தானா? இ எழுத்துனாலே வெடிக்கும், ரைட் எழுத்துனாலே வெடிக்கும். 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துறேன், அவ்வளோதான். சாக போகிறேன், செத்துட்டேன். ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த செக் பாயிண்ட் கிடையாதான். நானே ரீஸ்டார்ட் இல்ல செத்து போனா என்ன ஆகும் தெரியல. இந்த செத்து ட்ரை பண்ணல நான். முதல்ல இந்த ஈவெண்ட் வந்துச்சு. என்ன ஈவெண்ட்? அந்த இது பண்ணுவோம்ல, வீக்லி டாஸ்க். டேய், 10 டைம் தான் ரிசரெக்ட் ஆக முடியுமா? அந்த வீக்லி டாஸ்க்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா சும்மாவே சுத்தி இருந்து 10 நிமிஷம் இது எடுத்தேன். இவனுக்கு நான் ஹெல்த் விட்டர்ல இருந்து வருது. யான் ஃபைக்கு தானே? யான் ஃபைக் இல்ல, எனிமீஸ்க்கு சொல்றேன்.
Nvme அது கேம்ல யூசுவலா ரிவைவ் ஆனாலே பாதி ஹெல்த்ல தான வரும். செத்து போயிட்டாங்க. Take it easy. இவளுக்கு ஒரு அல்ட் வந்தா ஏதாவது பண்ணலாம்னு வந்தா Quietly now. Things are about to get dicey. Incinerate! It's jury. I mustn't give up. But can I out of here? I will recoup. See. திரும்ப ரிசெலக்ட் ஆவேன். கோகோபாய் CEO forgot to keep it. என்னதுயா? நீ மட்டும் தான் மறைவியா? நானும் மறைவேன். அவனுக்கு தெரியாதுல்ல நம்ம மறைஞ்சாலும். Winging it wasn't the best idea. Gotcha. அவனை மார்க் பண்ண முடியுது பாரு. Quietly now. நான் எதுல இருந்து அடிப்பான் தெரியல. இவன்ட்ட ஒரு சில ஸ்பெஷல் மூவ்ஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் இப்ப பாப்பீங்கன்னு சொல்ல வந்து அதுல அதான் இதெல்லாம் போடவே விட மாட்டான்ல. ஆமா. டேய் 35,000 HP இருக்குடா. எனக்கு எப்பறம் சாவறேன். அவனுங்க துளியும் ஹெச்பிலே கொண்டு வந்து விட்டுறானுங்களோ. ஆமா. முதல்ல செட் ஆறோம். கொஞ்ச நேரம் நில்றா. HP ஏறாதாயா? அந்த மஷ்ரூம்னால ஏறலையா இல்ல ஹெச்பியே ஏறலையா தெரியலையே. டேய் இந்த ஆப்பிள் தின்னாலே நிறைய ஏறுமேடா. ஏறுது. வாடா சொன்னம்டா. Gotcha. 18,000மா? Motion to compel. Object. Quietly. 43,000மா? இவளை வச்சுட்டு அவளை அடிக்கிறதா? அவளை வச்சு ஃபயர் போட்டு இவளை வச்சு அடிக்கிறது தான் நல்லா இருக்கும். Busted. பா. Amateurs. And still they dare to come after me. You've still got it. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Yenfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Let me think. நான் நினைச்ச மாதிரியே இந்த காம்பஸ்குள்ள தான் மாட்டியிருக்கானுங்களோ. Rotate the needle on the fantastic compass, different point to change the time in the area and jump different times. Your actions at a certain point in time may affect the next point in the jump. நான் ஃபார்வர்டு போனா போய்கிட்டே இருக்கான். Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Osatius. Hey, Shawan. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself?
Oh no. We should go help him. Stay back. This is my fight. Do not come near me. Filthy monsters! So many people have died at your hands. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacius' signature tactic. Die here with me. இது ஆவியா எப்படி அடிக்கிறது அவனை எனக்கு இது ஆடும்போது லாஸ்டாக தான் ஞாபகம் வந்துச்சு ஒன்றும் அந்த வேவ்ஸ்ல இருந்து தப்பிக்கணும் அவ்வளோதான் நான் அடிக்கதே இல்லையா சும்மா நின்னாலே போதுவேயா No matter. I know how this ends. அட போடா டேய் நான் பார்த்து பயந்து ஒரே இடத்துல நின்னுட்டோமே அவன் டயர்ட் ஆயிட்டான் அதான் என்ன அடிச்சு அவன் டயர்ட் ஆயிட்டான் But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember. இவன் என்ன அந்த மான்ஸ்டர்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கான் மச்சான் கேசம் ஃபைட்ல வந்திருக்கான் உல்ஃப் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ அவ்வளவுதான் நான் தெரியும் Phantom, be gone. Joe, are you okay? This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacius, Marshal Vitrus? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? I don't know. Maybe he forgot who he was. அப்ப நான் நினைச்ச மாதிரியே மெமரி போனதுக்கு அப்புறம் தான் சண்டை போட்டாங்க you spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the பாத்துக்கலாம் நன்றிகள் கோடி மக்களே மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. ஏய் ஏதோ ஒன்று சொல்லு ஒன்று உன் மைண்டில் இருக்கிறத வச்சு அதுவாக காட்டுதுன்னு சொல்லு இல்லை அவன் வந்து விட்டுட்டு போன இல்யூஷன் சொல்லு எப்பறம் ரெண்டுமா இருக்க முடியாது This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Bosacius' illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. ஏன்னா அந்த இடத்துல ரெண்டுமே இருக்கு அது ஏன் கடைசியில தெரியும் ஐயோ ப்ரோ ஆனா இவங்களுக்குலாம் இவங்களோட மெமரி தானே வருது இவனுக்கு மட்டும் ஏன் போசேஷியஸோட மெமரி வரும் அதான் ப்ரோ அது வந்து இந்த இடத்தோட இது அந்த நம்ம நினைக்கிறது நடக்கிறது அது ஏன் கடைசியில தெரியும் பாருங்க It could just be me, but இவ்வளவு டயர்ட் ஆயிடுச்சு This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. அவனும் இங்க வந்து செத்து போயிட்டான் போல You fought well, Bosacius. இங்க ஒரு பேப்பர் கிடைக்குது
உள்ள போவாதீங்க, ரைட் சைடுல காம்பஸ் இருக்கு, அங்க மேல போங்க. This is the 10th day or more than we have been separated from Boyang, Bosheshish and the others. Oh, yeah, Bosheshish கூட இருந்தோம் போல. Well, that's what I say. Anyway, my friend here says that it's been 3 days. I have no clue who is right or wrong, nor do I think that's arguing serves any purpose at this point. I wish we could go home, but we cannot. கேசம் நடந்த சண்டையில் இவனுங்களும் உள்ள விழுந்திருப்பாங்களோ. யோ எல்லா டைமும் காம்பஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இங்கே மட்டும் லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்கய்யா. அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட்ல போயிட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வரணும். பாஸ்ட்டுக்கு எப்படியா போகிறது? அதே கதையிலேயே இதுக்குள்ள போருங்க, அவ்வளோதான். பிரேக் த ட்ரம்மா? ட்ரம்மெல்லாம் எதுவுமே இல்லையே ப்ரோ. திரும்பி ஒரு லெட்டர் அடிச்சு. அந்த காம்பஸ் கரெக்டான பொசிஷன்ல இருக்கான், கரெக்டாக தான் இருக்கும். அங்கேருந்து தான் வந்தேன். வேறல இல்லையே ப்ரோ. எங்க இருக்கு உடைக்கிறதுக்கு வேறல? அந்த பின்னால ஏறுதுல அங்க இருக்கும் வேற. எங்க? இந்த பக்கம் ரைட் சைடுல. அது ஆனா அது எங்கேயோ பாஸ்டா இருக்கும். அந்த பேரல உடைச்சா இங்க வரும்போது ஒரு காமன் செஸ்ட் இருக்கும், அவ்வளவுதான். செஸ்ட்டுக்காயா? ஒரு காமன் செஸ்ட். 2 ப்ரீமா செஸ்ட் தருவான், நீங்களே வச்சுக்கோமா. அட ஸ்பைடர் வச்சிருக்காங்க பாத்தியா? இப்பதான் இந்த வழிக்கு வந்தேன், போகக்கூடாது. அடுத்து ஃபார்வர்டில் ஓட்ட முடியாது போல, உடஞ்சிருக்கு. பேக்வர்ட்ல கீழே இருக்கு. என்னையா விளையாடிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? முன்னாடி போ, பின்னாடி வந்துட்டு. அடுத்த ஆள் வருவாங்களா? Shall we take a look? Okay, let's see. All the beasts have completely lost mobility. Indeed, most of them have disappeared. We are victorious and gain victory. Save that we can never again return home. Hulan's daughter will turn 2 this year, and Qingming's grandmother is getting long in tooth. 2 of them is their family solely, though I myself have no real relation. No one does not wish to return home. But for those of us who are here, we are the only kin we have now. This place is very mysterious indeed. I do not know if it is because we miss home or because this place was always like this. But we were on patrol here. We can see sights that we could only see back home. I used to hear the old folks say that Liu has hundreds of years of history when come to mining in mountains, but this doesn't look like any mine. Perhaps this might be my imagination. What with missing my childhood home back in the missing settlement, how I wish I could go back there. The letter of continuation. It looks like these were letters written by the Millilith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. இவளோட 2 ancestors ஒன்னு ஒருத்தன் திரும்பட்டான், அவனும் பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. இன்னொருத்தன் தான் இவன் நம்மள. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And the Millilith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up.
Yes. So scary. Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. இதுக்கு வந்தாச்சே திரும்பி போய் திருடணுமா? ஏய், இந்த காம்பஸ்ல பாத்தியால மண்ணுக்குள்ள புதையாதனால அந்த இடத்துக்குலாம் போகிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ஒரு நல்ல கை இருக்கு. இப்போ வேணா திரும்ப போய் அந்த காமன் சிஸ்டம் எடுத்துட்டு வரணும் வாங்க. எங்க போய்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் போய் அடுத்த வாட்டி போவோம். தாண்டி வந்துட்டேன். பேக்ல சுத்துங்க, தாண்டி வந்துட்டா. There's nothing here at all. No, ஒண்ணுமே இல்ல. It has the feel of the abyss. But where are the opponents? ஓ, இதான் அவனுக்கு வந்த மெமரி, அந்த டோரை திறக்கும்போது ஆஃப் எம்ப்டினஸ். What? The abyss? So, this place is created purely based on your memory? ஏய், அவனா நடந்து போறான், நான் கண்ட்ரோல் பண்ணல. The purpose of journey is to find you. I'll keep going. Okay, I have to get everyone out of here. I'll find a way out. Cutscene. ஓ, ட்ரைலர்ல இதான் வந்துருக்கு. இல்யூஷன் தான் பலப்பது. விளையாட்டுருக்கு. போனாயே, பின்னாடியே போ, துரத்திட்டு. பேசுறான்டா. கென்ஷின்ட்ட நிறைய காசு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எம்சிக்கு பட்ஜெட் போட்டு வாய்ஸ் லைன்லாம் கொடுக்குறானுங்க. அது 2 வார்த்தை தான். காலகாலமா தான் பண்றான். ஒரு அப்டேட்டுக்கு 2 வார்த்தை. அதான் சில்றனாயிங்க. அவ்வளோதான், எதையோ கீழே போட்டு போயிட்டா. இந்த டைம் தான். What's that shiny round thing on the ground? யோ, அது ட்ரைலர் வரும்போதே தெரிஞ்சே ப்ரோ, அது இல்யூஷன். இதுதான் ஒரிஜினல் கம்பஸோ. In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, she was just a figment of your imagination? So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? ஓ, இந்த இடத்துல என்ன இமேஜினேஷன் பண்ணாலும் கிடைக்குமா? அதான் சொல்றேன், அப்பயே எக்ஸிட்னு போட்டிருந்தா என்ன வெளியே போயிருக்கலாம். Yenfei, are you sure this is the fantastic? நீங்க ப்ரோ எக்ஸ்ட்லாம் இமேஜின் பண்ணுங்க. வெளியே போணுங்கிறதே அவனுக்கு குறிக்கோள். There were no pictures in the will, but based on the description it seems to check out. Yelan, what is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. கேட்டலிஸ்ட்னா நான் ஏதோ லிக்விடா இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஏதோ பொருளுங்கறான். Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. எப்படி கை காமிச்சோன்னா மேலே எந்திரிச்சு விட்டுட்டாகுது. அத்தியா என்னையா காமன் ஜஸ்ட் பிரஷியஸ் ஜஸ்ட் கிடையாது. காமன் ஜஸ்ட் ஆம்ல 30 அட்வென்ச்சர் பாயிண்ட்ஸ்க்காக போறேன். லீப்பிங் இன் 900 செகண்ட்ஸ் னு போட்டுறான். அதுக்குள்ள போய் எடுத்துட்டு வந்துருவோம்ல.
எங்க பேரல பின்னால இங்கதான் இருக்கணும். அப்ப இந்த டைம்ல இல்லையோ? என்னையா விளையாட்டு பண்றீங்க? நிஜமா இங்கதான் இருக்கும் பேரல். துரத்தி விட்டுருவாயா? இன்னொரு தடவை பகல் டைம்ல விட்டு போங்க, இல்லைன்னா வேணா விட்டுலாம். ப்ரோ இல்ல தப்பான இல்ல இருக்கும், ஸ்ட்ரைட் இதுல தானே இருக்கும் இல்லையா? இப்பதான் ஸ்ட்ரைட்டுக்கு போறேன். இப்போ இதுக்குள்ளதான் இருக்கும். இதுதானே ஸ்டார்ட் பண்ண பிளேஸ். உங்களே இல்லையே சாமி. எடுத்துட்டான் போல. வணக்கம் ப்ரோ அஸ்மீர். வெளியே போவோம். ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து அது கிடையாது, இப்போ போறதான் ஃபர்ஸ்ட் இதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் பாருங்க, இல்லைன்னா அப்படியே எக்ஸிட் கொடுத்துட்டு எக்ஸிட் பண்ணுங்க, எஸ்கேப் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் பண்ணுங்க. இதை பார்க்கும்போது காட் ஆஃப் வார் 3யோ 2லையோ ஃபேட் ஆஃப் லூமுன்னு இருக்கும். ஆமா, இதுக்கு தான் அடிக்க சொன்னீங்க. ஐயோ சத்தியா போயிருமா. இப்போ அடுத்த டைம்ல போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு செஸ்ட் இருக்கும். ஃபேட் ஆஃப் லூம்னு 3 சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாளுங்க. பொதன்னு போய் அடிச்சு அந்த 3 கண்ணாடியே உடைக்கணும். அதே மாதிரி இருக்கு. பேக்வர்ட் ப்ரோ. இல்லையோ அது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட். ஓகே கரெக்ட்டா இருக்கு. யோ அப்ப கூட 30 அட்வென்ச்சர் பாயிண்ட் இல்லையா, 10 தான் ஏன் தந்திருக்கான் பிச்சைக்கார பையன். தெரியல நீ நிமிஷம் தள்ளியா? ஆமா இது லீவே. உன்னை எதை எடுத்து அடிக்கிறதுன்னு தெரியல. போயா இருந்திருப்பேன். சரி இல்ல அப்படியே எக்ஸிட் அழுத்துங்க, எஸ்கேப் அழுத்துங்க, எஸ்கேப் அழுத்துங்க ப்ரோ. Well, this is not what I was expecting. Oh, seems like you've made a new discovery. அவன் அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் படிக்கணுங்கிறதுக்காக எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கான். ஏங்கப்பா, இது உண்மையை சொல்லுங்க, இந்த 10 யாரோ உட்காந்து படிச்சு பார்த்தது? எவனும் படிச்சிருப்பேன் நீ நினைக்கிறேன். என்னது? My comrades and myself were ordered by the Cheesing to take the fantastic compass to the Kesam and assist our Melilith champions. But the beasts in this place were incredibly terrifying. Our forces suffered terrible losses, if not for the aid of the Yaksha. I fear that my brother and I have been slain right there. யோ அப்போ ஃபேண்டாஸ்டிக் காம்பஸுங்கிறது லீவோடது போலையா? டைமை மாற்றி அடிச்சிருப்பாங்களோ? புரியுது முடிக்கிட்டு சொல்லுங்க. This Yaksha has 4 hands. அவனே தான் எலக்ட்ரோ. அவன் பைரோ மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. This Yaksha has 4 hands and behaves in maddened fashion. ஸோ ஆல்ரெடி அவன் மெமரி போய் சேர்ந்து தான் வந்திருக்கான். Even being unable to remember his own name,
When in the crazed state, he refers to others around him as Alatus and Minogias. He has the mastery over thunder, and his form is inspiring, one that is destined to be remembered throughout the history. We followed him into the battle against the wicked beast for 10 odd days, finally breaking out. 10 நாள் சண்டை போட்டுருக்கானுங்க. A snare has its weakness 7 inches below the head. Snake bro, snake. Snake கூட சண்டை போட்டானுங்களா? இல்ல அந்த மாதிரி சொல்றானுங்க. A snake has its weakness 7 inches below the head, and these monsters naturally have their weakness as well. Oh. Example, Nvme. Having discovered the Yaksha has decided on the battle plan to target that weakness. In our previous battles, the surface of Kesham was damaged, revealing a great and enigmatic underground place in the bowels of the earth. We observed that the monsters would grow weak when approaching this domain. ஓஹோ, கேசம் கடியில் இந்த டொமைன் பல வருஷமாக இருந்திருக்கு போலியே. எவன் கிரியேட் பண்ணதுன்னு தெரியல. ஆனால் அந்த பீஸ்டெல்லாம் இங்கே வரும்போது அதுங்களுக்கு பவர் கம்மியாக வர மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். போன இதோட லிங்க்கு போன அப்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹில்லிச்சுல் சாவறதுக்காக இங்கே வரும் இல்லையா. ஸோ கான்ட்ரியன்ஸுக்கும் கேசமுக்கும் ஒரு 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 இது இருக்குது, அலர்ஜி. Kesam was damaged, revealing we observed that the monsters would grow weaker when approaching the domain, so we guess there is some power that greatly suppresses this beast of Kandria. Note 5. We have suffered too many losses. We must end this quickly. Rang Zhao and I agreed that I would take the fantastic compass and lead a group of Milith to follow the Yaksha down into the underground palace. We will lure the beast away and herd them into the depths of the palace. Palace na keela talaila kadanda and adha solranga nenikiren. The seal must be completed by myself and the Yaksha within that place, with Rangzhou aiding us from the outside. That way we can ensure that the seal will hold if this works. The Kesam front will be secured. However, this means that I, the Yaksha and the Millilith with us will be left behind within the underground place yet. The benefits are too great. We have to try it out. So இவனுங்க தான் சீல் பண்ணியிருக்கானுங்க போல கேசம. ஏடா 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சீல் பண்ணதா அது? நான் கூட ஜாங்லியும் இவனும் அடிச்சு செத்தனால சீல் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினச்சேன். இவங்க தான் சீல் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பீஸ்டெல்லாம் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வெளியே வச்சு சீலை போட்டிருக்காங்க. The warriors have observed day and night and have confirmed that the beasts are heavily limited once they have entered an underground palace, almost as if some power is eating away at them. Some of our wounded have sacrificed themselves and others have split off from the main party in their confusion, never to return. Will the monsters really be vanquished in the way? Note 7. The unmatched strangeness of the underground palace is something I fear. Only I and the Yaksha still live to witness. I don't know how much time I have passed. The Yaksha is gravely wounded and maddened. I fear he will not live long. As for me, though I remain clear-headed, I can feel Fey mood setting in. I do not know how long I have been here. The Yaksha urges me to depart, forgetting that saying, here was the fate we choose. And I seal பண்ணிட்டானுங்க, அவன் சொன்னா மட்டும் அப்புறம் வெளியே போனீங்க. The underground palace is almost like a living being. When a breach first appeared in the ground, we leapt down below and gave battle. But even that I noticed that the breach was quietly closing. I'm almost sure if that was the only tactic we could have chosen. And even when we attack the rifts, then rent open spaces slowly regenerate. Well, they only regenerate slowly sometimes. Other times they can be swift. It's hard to say. Does this mean that when we damage the ground in fighting, we damage the outer shell of this place?
Have we accidentally entered the belly of some mighty Leviathan, only to be slowly devoured by it? வர்ணிக்கிறான் அந்த இடத்த. நிறைய டைம் வந்து ரிஃப்டெல்லாம் ஓப்பன் ஆக டைம் பண்ணியிருக்கானுங்க, க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க வெளியே விடாமல். அவன் தான் எழுதியிருக்கான். I believe that this should be the end of those wicked beasts. We have outlasted them. அதான் அந்த பீஸ்ட்லாம் செத்துருச்சு. ஆனாலும் இவனும் இந்த ஆக்ஷனாக விளையாடுறாங்க போல. I have tried many paths, there is no. எல்லாம் செத்ததுக்கப்புறம் அது சாகிற வரைக்கும் தான் இவனுங்க அதை இப்போ வெளியே போக விடாமல் தடுத்துட்டு இருக்கணும். எல்லாம் செத்ததுக்கப்புறம் அவனுக்கு உள்ளே இருக்க பர்பஸ் இல்லை, அதனால் வெளியே தப்பிக்க பார்த்துருக்கான். என்னென்னமோ வழியெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கான். ஆனால் there is no way out. கடைசியாக யாக்ஷாவும் செத்து போயிட்டான். Only I remain. I see my family, my wife, my children. They approach me and then they pass through. I must be going mad. How else could I be seeing my family who are in Leo Arbor? I wish I could go home, but can I? Note 10. Rangzo, sometimes I curse the fact that I was not you who had undergone this torture. ஏன்னா அவன் தான் வெளியே இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டான். ரேங்ஸோங்கிறவன் இவளோட ஆன்செஸ்டர், பேர் என்ன, ஏலானோட ஆன்செஸ்டர் and your elder brother. I am glad that you survived. So tired I can't think straight. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் அவனு This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. அவன் வந்து ட்ராப்பாக இருந்தது இல்லாமல் உள்ளே வந்து பீஸ்டையை வெளியே விடாமல் அவன் சாகிற வரைக்கும் போராடி அது செத்ததுக்கப்புறம் தான் அவன் வெளியே போகணும்னு நினச்சிருக்கான். All this information, it was left by your ancestors? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back. அப்போ வந்து வெளியே அவுட்டர் ஷெல்லை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவனோட கடைசி வில் தான் இந்த காம்பஸ் எடுத்துருவனுங்கிறதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out. What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! Paimon's had enough of this place. Let me out! Hey! Madari. அப்பப்போ கிறுக்கு பிடிச்சிருது. What was that? புக்ல படிச்சிருக்கா போல. I just had a thought. Give me a second. I just need to double check. இதுக்கெல்லாம் ஒரு கட்சினடா. அவ தட்டி விட்டது ஏதோ முக்கியமான விஷயமா, அதுக்கு தான் கட்சின்னு வச்சிருக்கானே. தூக்கிட்டா மூஞ்சுக்குள்ள வச்சு படிச்சிருக்கடா. இதையும் கட்சினாவே போட்டிருக்கலாம். அதான். Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. Right. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and adepti powers the catalyst future-ல playable-ஆ வந்து அதோட passive-ல timer return பண்ற மாதிரி ஏதாவது வச்சா எப்படி இருக்கும்? Is proof that mortals and adepti may coexist. That there is unity between heaven and humanity. One can move the heavens and shake this. This contraption is proof that mortals and adepti may coexist. But there is unity between heaven and humanity. I have both adepti and human lineage. Maybe my power can work. Try பண்ணி.
ஒன்னாகல. It worked. I mean, the effect only lasted an instant. நான் 1 hour LED light எரிய வச்சதுக்கு வர்க் பண்றாளா? Must be on the right track. And look, ஏதாவது பெருசா நடக்குது. Seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and Mortal together take this contraption. ஓ அவனுங்க ரெண்டு பேரும் பேசிருக்கானுங்க. யாக்ஷாவும் இவனும். That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They I see. It makes sense now. Hold on, the huge crystal is on the bottom of the case. I remember when the crystal hit the ruined serpent, there seemed to be an opposing force. என்ன crystal யா? அந்த celestial pillar. அதையா சொல்றான்? Was it the opposing force that delayed the awakening of the space? That now swallowed us, or did the impact weaken the entrance of the ground? ஓ அதை உடச்சுட்டனால தான் இதாயிடுச்சு போல. Also, we haven't seen any abyss monsters in here. Could Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. இவன் என்ன சொல்லுவாளே நான் பாய்மான் இல்ல அது ஸ்டேட்மென்ட்ட பாறேன். பாய்மான் doesn't want to die. அப்ப போய் தொலை வேண்டியது எங்கயாவது. பாய்மான் wants to stay with you. நானே சாக தான் போறேன் நாயே. நீ சாக கூடாதுன்னு என்ன மைட்னே என் கூட இருக்க. போய் தொலை எங்கயாவது. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. இவன் லா படிச்சாளா இல்ல ஹிஸ்டரி? ப்ரோ அவ ஸ்பேஸ் டைம் எல்லாம் மேனிபுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கா. நீங்க Off we go. இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்கானாயா? Shinobu, Ito, we're back. He must be exhausted because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! அயாக்கா C1 மட்டும் வராம இருந்தா அழகா எல்லாம் எடுத்துப்பாங்க. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. எலன் வெப்பன் இருக்கு. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? அடாமா அவன் தனியா உட்கார்ந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பான். யாக்ஷா தான் செத்து போயிட்டானே. ஆனா அவன் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் இதுங்க எல்லாமே செத்து போயிருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு வெளியே போலாம்ங்கற எண்ணமே வந்தது. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவைன்ற அவரையான் ஃபை. I'm a mix of human and adeptus. So the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. புலி மான் எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? யான்ஃபை தான். With training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. Shaw and Ellen need to cooperate. So an adeptus and a human need to channel their power. இவக்கிட்டே ரெண்டு இருக்கு. ஒண்ணி வனிக்கலாம் இல்ல ஷாவு. ஆனா பவர் பத்தலையே. அப்ப இவள தூக்கி போடு. ஷாவு ஏதோ ஒரு ஹியூமன் இருக்கட்டும். Yes, if my அதுதான் பண்ண போறாங்க இப்ப. இவ பாதி ஹியூமன் பாதி அடாப்டியாச்சு. Fantastic. Last time it was used to seal the intersection. bro Nvme தூக்கி போட்டு எலனி ஷாவையும் ஒண்ணா சேக்கறாங்க. ஓ எலனு ஷாவும் தான் பண்ண போறாங்களா? We're home free. அது யான்ஃபை எலனு பண்ண போறாங்க. Awesome. So there's still hope. எந்த ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டாங்களோ அந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தரக்க போறாங்க. Your idea seems reasonable. Okay. Well, let's all take a quick break. The moment we have been waiting for. After everyone has taken this. I'm so nervous. தொடுங்கடா டேய். Yelan, Xiao, how are we looking? நாலு நாள் காத்திருப்பு. I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself.
I'm afraid you probably won't be bro able to முடிந்த take high the resolution ல fantastic ரெக்கார்ட் compass பண்ணிக்கோங்க either. bro. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. இத வெளிய எடுத்துட்டு போக முடியாது. இத வச்சு தான் வெளிய போக முடியும்ன்றா. And everything that's happened here has been in response to our own imagination. அப்ப அந்த வில்ல ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாதே. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? I remember a giant snake just outside this place. இது எங்க இருக்கு? ரூயின் சர்பண்ட். கேசம் வெளிய எங்கயா பெரிய ஸ்னேக் இருந்துச்சு. அட bro ரூயின் சர்பண்ட். ஆட ஒன்னு கூட சண்டை போட்டமே அதுவா? அதுதான் சர்பண்ட்னா ஸ்னேக் அவ்வளவுதான். Wait a second. It was you that shot that arrow? இப்பதான் இதையே கேக்குறேன். Who else did you think it was? That snake is probably a remnant of Conrian's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. No. You're just trying to help us and solve சீக்கிரம் பேசி முடிங்கடா. நீதான் நான் உடைச்சு விட்டது. நீதான் காரணம். கில்ட்டியாவே கிடந்து சாவு. You could almost liken this bizarre space to a உன்னை காப்பா சொல்லி அவனா கேட்டான். பாதி எழுத்துக்கு மேல நான் குறைச்சிட்டேன். தேவையில்லாம அன்வான்டடான கட்சிங் ட்ரிகர் பண்ணி அந்த பில்லரை உடைச்சு விட்டு உள்ள மாட்டி விட்டு 2 மணி நேரமா வச்சுக்கிட்டு இருக்கானே. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. கண்டுபிடிச்சு விட்டதே எங்க அக்கா, என் தங்கச்சி, ஏதோ ஒன்னு சிப்லிங். This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. It's a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? என்னோடதான். Perhaps it was. But maybe there's another reason. ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாங்க, கிரெடிட் மட்டும் எடுத்துக்குவாங்க. Your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. இந்த மிஷன் ஃபுல்லா பெருசா விளாண்ட மாதிரியே தெரியல. இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாவே டயலாக்ஸ் தான் ஜாஸ்தி நினைக்கிறேன். பெருசா சண்டை இல்ல. அந்த ஒரு இடத்துல அதுக்கு நடுவுல அந்த ஈவென்ட் ஆடணும்னா ஆடிக்கலாம் அவ்வளவுதான். அது எதுக்குனே தெரியாம இருக்கு. அது என்ன பிரீமியம் கிடைக்குமா? Traveler, take care of ஆமா. Yenfei, you might need to come closer to me when the time comes. மொத்தம் 4 நாள், ஒரு நாளைக்கே 270 சிமோ. முடிச்சிட்டு விளையாடுவோம். நமக்கு எலன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Stars align, bestow your light. Evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge. By dictum divine. இதெல்லாம் எப்படி அவளுக்கு தெரியும்? Do as I command. Aha! The fantastic compass is an கட்சினே ஆரம்பிக்கல. புல்லட். Maintain this energy level and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. Pa, OST. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. Vera Mari. Pa.
என்ன இது என்ன வருது இல்லை இங்கே ட்ராப் ஆன சோல்ஸ் போல ஏய் சோல்ஸுக்கே சீல் போடுறாயா This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years, only to seek the nameless Yaksha. Do I request your approval? டிகே பண்ணா இதோட ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒன்று இருக்கு. யோ அவன் தான் அனுப்பிவிட்டதாயா? ஏய் அவ சீல் வைக்கிறா அந்த லைன்ஸ்லாம் நெருப்பு அனுப்புறா பாரு வேற லெவல்ல இருக்கு. சாங்கிலிய பார்த்தோன்னே புள்ளடிச்சு ப்ரோ. பா போச்சு. You can't keep this up. Your strength won't last. முடிஞ்சு போச்சா? ஏய் இன்னும் பவர் வச்சிருக்காயா? ஷிட் அவங்கள மட்டும் அனுப்பிச்சு விட்டான். ஃபக். ஜியோ வேற மாதிரி தலைவனை பாத்தியா இல்லையா? அவனுக்கெல்லாம் ஃபேனா இருக்கிறதே பெருமடா. ஏய் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கட் சீன் எவர் கிரியேட்டட் இன் திஸ் கேம். அப்படியே அந்த லிஸ்ட்ல அப்படியே வச்சிரலாம் கொண்டு போய் மேல. வெறித்தனமான விஷுவல்ஸ்ரா எல்லாம். அதுக்கு தான் ஹை குவாலிட்டில போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவன் காலை மட்டும் காட்டிட்டு விட்டானுங்களே. That was close. I thought you were அப்படி இருந்தா ப்ரோ இன்னும் நல்லா இருக்கும். I'm so glad you're okay. That was terrifying. அதாவது இவங்களுக்குலாம் தெரியாதுல்ல அதான் காப்பாத்துறான்ட்டு. இவன் ஷாவுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதான் திரும்பி பார்த்தானே கடைசியில. I know what you were thinking. ப்ரோ நான் வந்து கட்சீன்குள்ளேயே போகல, அங்கேயே அந்த மியூசிக்கு ஓஎஸ்டிலேயே வந்து அப்படியே முடியெல்லாம் வரைச்சிருச்சு. தலைவனை ஒரே செகண்ட்ல காமிச்சு மொத்தத்தையும் வேற லெவலுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்திட்டானுங்க. அவன்கிட்ட கேட்டுதான் உள்ளே வந்திருப்பானாயா? அவன் போனான்னு சொல்லியிருக்கான் பாரு. ஆமா எது சொல்லியிருக்கான்? நான் இவ்வளவு நாள் பண்ணதே அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான். அவன் பர்மிஷன் கேட்டு தான் வந்திருக்கான். அப்ப அவனை போவேனான்னு சொல்லியிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பான்? அவனே வந்திருப்பானோ நம்மள காப்பாத்த? அது ஒரு மாதிரி क्वेश्चन மாதிரி கேக்குறான் அவன். டு ஐ ரிக்வெஸ்ட் யுவர் அப்ரூவல்னு கேக்குறான் அவன். ஒரு டவுட். Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. அட பைத்தியம். Never mind, I know I can't. ஒரு டவுட். ஷாவ எல்லாரையும் டிபி பண்ண ப்ரோ. ஷாவால் எல்லாரையும் டிபி பண்ண முடியும் ப்ரோ. பட் வந்து இவங்கெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஷாவை மட்டும் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளோட உயிர் இருக்கிறதே வந்து அவளோட காம்ராட்ஸ் எல்லோரும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிதானாமா. அதாவது பாஸ்ட்டில் வந்து எலனுக்கு நடந்த ஒரு சம்பவத்தில் வந்து அவ கூட இருந்த எல்லாரும் செத்து இவ உயிரை ப்ரொடெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு போல. அதுலேருந்து நமக்காக யாருமே இனிமேல் சாக்ரிஃபைஸே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் தான் ஷாவ் கூட சண்டை போடுவா. அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது, நீ இல்லாமல் நாங்கள் போய் மட்டும் அது விக்ட்ரி கிடையாது அந்த மாதிரி சொல்லி அந்த பிளானை டிசிபேட் பண்ணிடுவானுங்க.
அதுக்கப்புறமா தான் இவனுங்க இந்த சண்டை போயிட்டு இருக்கோம்ல, இந்த சண்டையை நிறுத்துறதுக்காக தான் கடுப்பாகி அரட்டாக்கிக்கிறீங்க செவுத்த உடைக்கிறேன்ட்டு ஒரு மைல் தூரத்தில் உடச்சி வச்சிருப்பான். அதுக்குள்ள போய் தான் I don't think we were ever going to reach an agreement over the final தலைவன். strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. நான் வந்து அந்த 4 கை ஆக்ஷாவை காமிச்சிருந்தா கூட இவ்வளோ எக்ஸைட் ஆயிருப்பான்னு தெரியாது. தரமான ஸ்கெட்சிங். இல்ல நிறைய பேர் மோஸ்ட் எதிர்பார்த்தது அந்த இடத்துல அந்த யாக்ஷாவோட பவர் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணும். Don't mention it. நான் அந்த 4 கை ஆக்ஷா வந்து அவனோட மெமரி வந்து இருக்கும். இவனுங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே, அவன் தான் மென்டார் மாதிரி கூட இருந்திருக்கான் போல எனக்கு. சரி கடைசியா இருந்து காப்பாத்தி விடுவான் பார்த்தா தலைவன் இறங்கி. அந்த ஜெனரல் அலர்ட் ஸ்பாலிங்ல செத்துட்டேன் நானு. ஆனா பாத்தியா அந்த கெத்த, நாட் ஈவன் மூவிங் அ மசில் he can do everything மாதிரி அவார்டு கை கிடி நின்று இருக்கான். வேலை மட்டும் நடக்குது சுத்தி. As for me, I'm going to check the area for any unusual activity. அதே ஒரு மீம் ஒன்னு வரும் தெரியுமா, டிராவலர் ஒசையில அங்க சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க, ஜாங்கி இந்த பக்கம் வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருப்பான். ஆனா சொன்னோம்னா மட்டும் ஜாங்கிலி வந்து அவன் மியர் ஹியூமன் அப்படிங்குவான் மயரான். Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. வேற லெவல்ல இருந்துச்சு bro, சீரியஸா வர்த். Xiao, she's criticizing. இன்னும் முடியல, இன்னும் இருக்கு. போன அப்டேட்ல வந்து நான் கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருந்தேன். அந்த கட்சியெலாம் பார்த்தோம் ஆஸ் யூஷுவல் அவங்க வந்துட்டு போகிற மாதிரி காமிச்சிருப்பானுங்க, ஒரு பிளான் இருக்கும். ஸ்டோரியோட கனெக்ட் ஆகலைனாலும், அதாவது இவனோட ஸ்டோரியோட கனெக்ட் ஆகலைனாலும் ஒர்த்து. You speak only the truth. கடைசியாங்க யாய்மிகோ கட்சினா யாய்மிகோ கட்சின்னு தான் வந்து கத்திட்டு கிடந்தேன். அவ்வளோ இது மாதிரி தான் சோல் சானி என்ன டான்ஸ் அதெல்லாம் கத்திட்டு கிடந்துருப்பான். ஒரு சுத்துவா பாரு இப்படி உட்காந்து முடிச்சு அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டான். திரும்ப பாஸ்ட்ல இழுத்து பார்த்துக்கிட்டு கடைசியா அங்க நிறுத்தானுங்க. அதுக்கு அடுத்து நடுவில் எத்தனை 2 அப்டேட் இருந்துச்சா நினைக்கிறேன். 5 கேசன் போச்சு, 2மே தண்டம். போன அப்டேட்ல டெயின்ஸை காமிச்சு பொல போட்டிட்டானுங்க. இவர் நாயெல்லாம் slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? அந்த நோட்ஸ்ல போட்டிருந்தையா ரேங்க்ஸோ எய்டிங்கஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைடு. அது வந்து 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ரேங்க்ஸோ மாதிரி ஜாங்லி. Are you in any pain? ஆனா இப்போ கூட பாருங்க, அவன் வந்து அவனோட பதவியெல்லாம் திறந்துட்டான். ஆர்கான் கிடையாது, அவன் வந்து ஒரு சாதாரணமான மனுஷன். ஷாவை நினச்சா மயிரே போச்சுன்னு போகலாம். ஏன்னா எல்லா கான்ட்ராக்ட் டு எண்ட் ஆல் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சு போச்சு. பட் ஸ்டில் வந்து ஷாவ் வந்து மண்டி போட்டு தான் பேசுகிறான் பாருங்க. ஷாவ் வந்து மற்ற எவனையும் மயிரா கூட மதிக்க மாட்டான். The head? What? You need to tell us if you're not feeling well. ஸோ அந்த கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல். You weren't that bright to City of begin with, contracts. so to add brain damage to the equation. Oh, brother. What the heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap. அந்த இடத்துல ஜாங்லி நிக்கும் போது அந்த ஒத்த கம்மல் அடிச்சு பாருங்க. எனக்குலாம் கூஸ் பம்ஸாக இருக்கு. எனக்கு அவனோட அந்த ஜடையே பிடிக்கும். It's a long story. We'll fill you in later. Ganyu still Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. ஆனா பாருங்களேன் வருங்க இப்போ வந்து அவன் விட்டுட்டு போயிட்டான். அவ்வளோதான், சீசிங் தான் வந்து மொத்த லீவும் பார்த்துக்கும், மொத்த இதையும் பார்த்துக்குவான். இதுக்கப்புறம் வந்து கான்ட்ராக்ட்ஸுக்கு அவ்வளோ பவரே இருக்காது. அது அப்படியே மறைஞ்சிரும். எவனும் சொன்ன வகையே காப்பாற்ற மாட்டான். நம்ம எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருப்போம். ஒருவேளை நம்ம இதுல கூட இப்படி இருந்திருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். You helped us first. Of course we're going to return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a league. தட்டங்க இன்னொரு சீன் இருக்கு, சீக்கிரம் போவோம்.
That's not quite. இன்னொரு சீனா You'd be in jail. இந்த சீன்ல இருந்தே நான் வெளியே வரலையாடா திரும்ப பார்க்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் Good point. இல்ல அது முடிச்சிட்டு வரோம் Okay then. நான் ஆங்கிலியோட ட்ரைலர் பார்க்காம தூங்க மாட்டேன் I like the sound of that. இந்த கட்சின் அபிஷியலாவே அவன் போட்டான் யூடியூப் சேனல்ல. I'm hungry too, senpai. இப்போ அந்த கட்சினா ஏன்டா கிறுக்கணுங்க ஸ்பாயிலர் இது. Paimon too. Paimon wants to come too. bro ஸ்டோரி வந்து 4 நாள் கழிச்சு போடுறான். All right, well. அப்புறம் 4 நாள் கழிச்சு வர்றான். Oh, wait. என்ன மாதிரி ஆட்கள்லாம் அவனுங்க கான்செப்ட் என்ன கேமே மொபைல்ல 2 மணி நேரம் விளையாடுறதுதான் எவ்வளோ எத்தனை 2 மணி நேரம் ஆச்சு எனக்கு முடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் ஸ்பாயிலர் தானே ஐயா அதுக்கு தான் 4 நாள் ஈவென்ட் ஒரு நாள் 2 மணி நேரம்னா கரெக்டா இருக்கும். Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. ஐயோ பேசிக்கிட்டு இதெல்லாம் கவனிக்காம ஓட்டிட்டேன் Traveler, எல்லாம் கிளம்பிட்டானுங்க எதுவுமே இல்லை மேலனாவே ஆக்கிட்டான் அவளும் வந்து சக்கராவே ஆக்கிடும். Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Ito translate what Ushi said. Yeah, let's do that. Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha. Just leave it to us. All right, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah, grub time. நான் வந்து அதுக்கு என் வால்பேப்பர் வைக்க போறேன். ஜாங்லி தலைவன் நிக்கிறதும் தளபதி மண்டி போட்டு நிக்கிறதையும் மொமெண்ட்ல கிடைக்காது. திமிரு பிடிச்சி வேலையறான் பாரு மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரியும் அவனுக்காவது அடங்குற மாதிரி இருக்கானா அங்க போய் மண்டி போட்டுட்டு இருக்கான் அதை பார்த்து பார்த்து சந்தோஷப்படும். ரெண்டு எல்லா கட்சியிலையும் வரேன் இவனுங்க 10 வார்த்தை பேசினா அவன் 2 வார்த்தை பேசுவான் ஷாவு. You're still here. I saw the 2 Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. இருந்தாலும் அந்த ஜெனரல் அலர்ட்ஸ் ஃபாலிங் அது இன்னும் மண்டையிலே ஓடிக்கிட்டு. அந்த ஆரம்பிக்கும் போது ஜெனரல் அலர்ட்ஸ் ஃபாலிங் என்ன சொல்றாங்க? I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter is பவரே பத்தல மேல கொண்டு வரதுக்கு. ஷா இன்ட்ரோவர்ட் எப்படி நம்ம பேசுவான் இன்ட்ரோவர்ட்லாம் கிடையாது ப்ரோ அவனுக்கு வந்து எப்படி அவன் வந்து இவனுங்கெல்லாம் ஒரு ஆளாவே மதிக்க மாட்டான் இவனுக்காக ஒரு விழாவே கொண்டாடுவானுங்க வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான். கேட்டா கர்மா நிறைய இருக்கு என் கிட்ட வராதீங்க பாதிக்கப்பட்டுறீங்க. அவனுக்கு தேவை வந்து அவனோட வேலை செய்யணும் அவ்வளவுதான். அவன் கர்மான்னு எதை சொல்றான்னா ஹீஸ் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் ஆர்டர்ஸ். இந்த இத்தனை வருஷத்துல அவன் வாழ்ந்த வருஷத்துல எத்தனை பேர்த்த கொண்டிருப்பானே தெரியாது அதுல எத்தனை பேர் நல்லவனும் தெரியாது எத்தனை பேர் கெட்டவனும் தெரியாது அதுக்காக தான் அப்படி சொல்றான். ஒரு டொமைன்குள்ள கூட போவான்ல அந்த கர்மா கூட சண்டை ஓட்டு கூட வரும் அவனோட ஒரு ஸ்டோரி வரும். நான் கூட எல்லாம் முடிச்சுட்டு ப்ரெசிஸை கலெக்ட் பண்ணாம வெளியே வந்தேனே எனக்கு லைட்டா ஞாபகம் இருக்கா நான் மறந்துருச்சு. And how has it existed down there? நீங்க நிறைய அதுல ஜஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணாம வந்தீங்க. இந்த கேள்விக்கு தான் வந்து பதில் இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிளேஸ் எங்க இருந்து வந்துச்சு எப்படி யார் கண்ணியும் படாம தரலாம் எக்ஸிஸ்ட். ஜாங்லியை கேட்டா தெரியும் அந்த பைத்தியம் தான் பல வருஷமா இவரோட இருக்குது. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have எல்லாத்தையும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாங்க. Anyway, these questions will have to wait for another time. அவளா சொல்ல மாட்டாங்களா அதுக்கு ஆன்சர் அது எப்படி வந்துன்னு. It's back to Liyue Harbor for me. சொன்னா கதை முடிஞ்சிருமே. யோ இந்த இடம் வந்து ஏன் எப்படி கான்ட்ரியாக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்குன்னு தெரிஞ்சா அதுல என்னையா இருக்கு. அதுக்கு வந்து அந்த அந்த பயாக்கியாக்குவா என்கனோமியா இடம் அந்த கதையை சொல்லணுமே. என்கனோமியாவா
If you have the time, you can Ancient civilization before Kandria. என்கனோமியாலாம் இது என்கனோமியா இருந்து பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அதெல்லாம் உருவாயிருக்கும். A place that has to do with the Yakshas. நிக்கி ப்ரோ எலன் ஆமாம் ப்ரோ ஸ்டோரி எலன் சொல்லி சொன்னேன். டக்குனு போங்க இந்த கொஸ்டின் மூலம் முடிங்க டக்குனு போங்க. இங்கே அந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான். இல்ல அந்த பர்வசஸ் கோவிலுக்கு போங்க. கோ டு த பிளேஸ் ஷாவ் மென்ஷன்டா எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா உனக்கு? மேப்ல காட்ட மாட்டேங்குது. கோயில் ப்ரோ கீழே தான் லீவேல தான் ஜூம் பண்ணுங்க. தெரிஞ்சா போக மாட்டாயா? ஜூம் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ரைட்ல. சிங்சி பூலா இன்னும் ரைட்ல அங்க ஒரு டிபி இருக்கா தண்ணி பக்கத்துல மைனிங்லாம் போட்டு வச்சிருக்கீங்களா? இதுவா இதானே? அங்க இல்ல கீழே. ஆமா டிபி பக்கத்துல மைனிங் போட்டு வச்சிருக்கீங்க பாருங்க அங்க. ப்ரோ ட்ரையல் ஆஃப் சர்வீஸ் பண்ண 2 days ஆகும். அப்படியா ப்ரோ? நான் அதை விளையாடவே இல்லை ப்ரோ. நிறைய ப்ரீமியம் ஜெம்ஸ் இருக்கு. ஓ இந்த கொஸ்ட் முடிக்கலையா? சூப்பர் முடிஞ்சு. எந்த கொஸ்ட்? இந்த பில்டிங்கை முதல்ல சரி பண்ணணும். அதை முடிச்சாதான் இந்த பில்டிங்கை சரி பண்றதுக்குலாம் கொஸ்ட் வரவே இல்லையே. வந்துச்சு வேர்ல்ட் கொஸ்ட். அட ஆமா இங்க ஒரு கடவுள் இருப்பானே அவனை கூட ஆத்மா சாந்தி அடைய வைப்பேன் அதானே இது? ஆமா அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வச்சானுங்க. இந்த இடத்த சரி பண்ணி ஒரு டெம்பிள் மாதிரி ரெடி பண்ணாங்க. நான் விளையாண்டனையா இவனோட கோயில் கொஸ்ட்லாம். சரி உள்ளதான் இருக்கான் அவன்கிட்ட போய் பேசுங்க. அதான் வராதுன்றிய. அந்த பழைய கொஸ்ட் ட்ரிகர் ஆகுது. அதை முடிச்சாதான் வரும். இதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீங்க இது யூடியூப்ல போய் பாத்துருங்க கத்தின. ஏன் இதுலயே பாப்போம் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் கிளாரிட்டி. இது முடிக்கதான் 2 நாள் ஆகும்ன்றாங்களே. இது முடிக்கவே 2 நாள் ஆகுமா? அப்ப we have to wait. ட்ரையல் ஆஃப் சர்வீஸ் பண்ண 2 நாள் ஆகும் போட்டுருக்காங்க கமெண்ட்ல. சரி அப்ப வந்து இதுல தான் பார்க்கணும். பாத்தியா அவன் எவ்வளவு அழகா நடந்து போறான். அந்த நைட் டெலிபோர்ட் அடிச்சிருச்சு. யூடியூப்ல தான் பார்க்கணுமா? சரி யூடியூப்லயும் ஒருக்கா பார்ப்போம் இதுலயும் ஒருக்கா பார்ப்போம். யூடியூபுக்கு போவோமா? யூடியூப்ல போய் 2 கட்சினையும் பார்ப்போம். 3 ஜாங்லி ட்ரைலர் சேர்த்து. அதேதான் முதல்ல என் தலைவனை பார்த்து இன்னும் பீட் பண்ணல யாருமே. ஜாங்லி ட்ரைலர்ல 27 மில்லியன் எவனாவது பீட் பண்ணியிருக்கானா? எந்த ட்ரைலர் அது? ஒருத்தனும் கிடையாது. பாலோட கேரக்டர் டெமோவே எவ்வளோ 11 மில்லியன் தான். கிளியா பார்த்துரும். $11 மில்லியன் தான் ப்ரோ. தலைவன் தான் ப்ரோ என்றைக்குமே வெயிட்டு. நீ எத்தனை கேரக்டர் வேணா விடுங்க 27 மில்லியன் எவன் தாண்டான்னு பார்ப்போம். கஷ்டம். நியூஸ்லயே வந்தது ப்ரோ ஜாங்லி வந்ததெல்லாம் அந்த அளவுக்கு விரித்தனமான. We last left off with ancient Liyue beset by an ocean demon and a mountain dragon. Rex Lapis mustered his adept. word by word மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். They say that before he set out அவங்கிட்டே அவங்கதே சொல்றாங்க மச்சி. அவன் எப்படி ஃபீல் பண்ணிருப்பான் போ. பா வாகோ முண்டோ. இந்த ஆட்டோ அட்டாக் இருக்கே
அப்போ ஒரு வரும் பாருங்க. This is an age of gods and monsters. I wish not for dominion. Yet I cannot watch the common folk suffer. I will have order. பா இந்த போலாம் எடுக்க எத்தனை நாளா ட்ரை பண்றேன், ஸ்டில் முடியல. To cleanse the land and defend our safe harbor. That was the first contract in Liyue. And now, the final contract too has been set in stone. பா எப்படி பாருங்க, அப்பயே வந்து அவனோட ஃபைனல் கான்ட்ராக்ட் வந்து லியோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டே சாவறது. மாடியில் வச்சு மனசு தேத்திக்க வேண்டியதுதான். ஐயோ பச்சை கலர் நல்லா இல்லையா? ஓர்டெக்ஸ் எடுத்தே தீர்றேன். என்னைய வாழ்க்கையில் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த கேம் முடியறதுக்குள்ளே எடுத்தே தீர்றேன். மியூசிக்கு காப்பிரைட் இல்லை ப்ரோ, இல்லை ப்ரோ. கென்ஷினோட எந்த மியூசிக்கும் காப்பிரைட்ஸ் கிடையாது. ரெண்டு கட்சின்னு இருக்கு, போடுங்க அப்படி. என்னன்னு போடணும் இந்த கட்சினுக்கு? சும்மா கென்ஷின் இம்பாக்ட் போனாலே லேட்டஸ்ட் ரிலீஸ் அதுக்குள்ளேயே கடைசி ரெண்டாவது தான் இருக்கும். 1.8 மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்கு. 4 நிமிஷமாயா? ஆமா, அந்த செகண்ட் கட்சின் பெருசு. எங்கன்னா முதல்ல ஏற்கனவே பார்த்துட்டு வாங்க. அது பார்த்துட்டாங்க. இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க இப்போ? இது நான் என்னமே ஆளுங்களுக்காக தான் விட்டுருப்பாங்க நினைக்கிறேன். சில பேர் முடிச்சிருக்க மாட்டேன். தெரியும் அந்த ஜெனரல் அலர்ட்ஸ்க்கான அர்த்தம் என்னன்னு தெரியும். Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times. I am Boyoung, a thaumaturge who fought in the chasm. Boyoung. ஞாபகம் கூட இல்ல. Boyoung. But who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. நம்மத்தியா மாஸ்கோடே இருக்கான். Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. Today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me. Don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my
mine. I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Ouyang. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. அப்படியே கீழே கிளிக் பண்ணிருங்க. ஆமியாயோ. Stars align, bestow your light, evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge, by dictum divine, heed these words. Do as I command! Visual effects Fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. Alatasங்கிறதா இவனா? As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in. Oh, இவன் தான் ஜெனரல் அல்டாஸா? அப்படியே ஷாவ்னு வச்சிருக்கானுங்க. அது வந்து பொசேஷியஸ் வந்து மீதி இருக்க 4 பேருக்கு ஒரு நேம் வைப்பான். அது அந்த மாஸ்க் போட்ட ஃபார்ம் தான் வந்து அந்த ஜெனரல் அலாட்டஸ் நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட அவன் சொல்றான் பாரு, ஜெனரல் அலாட்டஸ் ஃபாலிங் இன்னொன்னு இது. ஆனா மெனக்கெட்டு இருக்கானுங்க. அவன் நினைச்சிருந்தா வெறும் ஷேடோவே காமிச்சிருக்கலாம். செத்து போன ஆக்சாக் எல்லாத்துக்குமே அந்த கேரக்டர் டிசைன் பண்ணிருக்கானுங்க பாரு. This trip may be dangerous, yet you insist on going. Aha, face I have guarded this place for several hundred years, only to seek the nameless Yaksha. Do I request your approval? கம்மல் அவன் ஹேய் அப்பயும் பாரு, அவன் வந்து கேட்கல. உன் அப்ரூவல் எனக்கு வேணுமான்னு கேட்கறான். Do I request your approval? அதுதான் சொன்னேன். நான் போகதான் போறேன்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறான். டல் பிளேடுடன் சுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஏய், இவனுக்கு என்னமோ ஆகுது பாத்தியா? அபிசல் எனர்ஜி வெப்பரைஸ். ரெய்டனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். காற்றில் எலக்ட்ரிசிட்டி உண்டாக்கும் ஷாவ். ஷாவுக்கே பவர் போகுமா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீக்கா ஃபீல் பண்ணிருப்பான். You can't keep this up. Your strength won't last.
ப்ரோ கால் முடியெல்லாம் வரைச்சிட்டு நிற்கிறேன். அப்பயும் பாரேன், இவன் மேலே அவங்கெல்லாம் கீழே. வெறித்தனம் வெறித்தனமா. அவ்வளோ அது ஆயிடுச்சு. நைஸ். Zhongli successfully saved his son. பாதிர்களாதும் நன்றிகள் கோடி மக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜாயினிங். மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் தட்டி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. நன்றிகள் கோடி. வேற மாதிரி இந்த அப்டேட் ஒர்த் பிளேயிங். ஸ்பைரல் அபீஸ் ஆடுவோம் ப்ரோ. ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னைப்பர் லைட் பார்ட் 3 போட போகிறேன். யாருக்காவது பார்க்கணுன்னு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி ஷோ அப் பை 8. யாராவது காசு போட்டு ஸ்னைப்பர் லைட் பிடிக்குங்கிறவங்க வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கோஆப் இருக்குது. ஸோ வி கேன் ப்ளே. ஸ்னைப்பர் லைட்னா என்னன்னு கேட்பாங்க. எதுக்கு நம்ம ஏன் ஜாங்லியோட ஓஎஸ்டியை ரிங்டோன் ஆக்கி கூடாது? வச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு. என்னது ப்ரோ தரணி ப்ரோ? ப்ரோ மைக்கு மியூட் ஆயிடுச்சு. இல்லையா தெரிஞ்சுதான் பேசுகிறேன். அட தரணி ப்ரோ, போன அப்டேட் பார்த்தீங்களா இல்லையா? போன அப்டேட்டில் வந்து கேசம்குள்ளே போவோமா, கேசம்குள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு இடத்த பார்க்குறானுங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த செர்பண்ட்டோட வந்து சண்டை வருது. இதிலேருந்து இந்த அப்டேட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. செர்பண்ட்டோட சண்டை வருது. போன அப்டேட்லேயே வந்து ட்ராவலர்ஸ் வந்து இங்கே உள்ளே போகிறத வந்து யான்ஃபை வந்து கண்காணிச்சிட்டே இருப்பாள். ஸோ கரெக்டாக செர்பண்ட் நம்மளை சாகடிக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அவள் என்ன பண்ணுவாள், மேலே இருக்க அந்த பில்லரை உடச்சி விட்டு அந்த இடத்த உடச்சி நம்மளை காப்பாற்றிடுவா. பட் அவன் அந்த இடத்த உடச்சதுனால என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமைனோட சீல் பிரேக் ஆயிரும். இவனுங்கள்லாம் உள்ளே போயிடுவானுங்க. ஸோ அந்த டொமைன் வந்து ட்ரை டு மேனிப்புலேட் தெம். ஸோ அவனுங்களை வந்து அப்படியே உள்ளுக்குள்ளேயே பிடிச்சி கொஞ்சமாக சாகடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இவங்க எப்படி தப்பிச்சு வராங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டோரி. இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துக்கான ஹிஸ்ட்ரி, கேசமில் நடந்த பேட்டில், அதில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு யாக்ஷா, அவன் எப்படி இதுக்குள்ளே வந்தான், இவனும் இன்னொருத்தனும் எப்படி வந்து இதுக்குள்ளே சர்வை பண்ணாங்க, எப்படி வந்து காண்ட்ரியாவோட அந்த மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வெளியே விடாமல் சீல் பண்ணி வச்சானுங்க. ஸோ அப்படிங்கிறது தான் என்டையர் ஸ்டோரி. நம்ம உள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டு தப்பிச்சு வந்திருக்கோம்.
ஸோ இந்த மாட்டிக்கிட்டு தப்பிச்சு வரதுங்கிறது தான் இந்த என்டையர் அப்டேட்டோட ஸ்டோரி. ஆனால் இந்த மாட்டிக்கிட்டு தப்பிச்சு வர அந்த கேப்பில் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த அப்டேட்டு. ஸோ காண்ட்ரியா 500 years அகோ முன்னாடி நடந்த பேட்டிலாக இருக்கட்டும், கர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் லியூவில் நடந்த சண்டை, கேசம் மேலே நடந்த சண்டை, அதில் வந்து இருந்த யாக்ஷா, ஸோ அதுவும் அவன் மெமரியே மறந்துட்டு போட்ட சண்டை, ஒரு மேஜிக்கல் டிவைஸ் கேட்டலிஸ்ட்டு. ஸோ அந்த டிவைஸை உருவாக்குனதே ஒரு யாக்ஷா தான் போல். அது உருவாக்கி 2 பேர்த்துட்டு கொடுத்துருக்கான், 2 பிரதர்ஸ்ட்ட. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயிலிங் வந்து இந்த உள்ளே போயிட்டு வெளியே வர ஸ்டோரிக்குள்ளே வச்சுருக்கானுங்க. ஓ, ஈவெண்ட்டில் கொடுக்குறாங்களா? ஷிட், நல்ல வேற லீக் ப்ரோ. தலைவன் வந்தாலே லீக் தான். அதுக்கப்புறம் அவனை தவிர வேறு யாரையுமே காட்ட தேவையில்ல ஸ்க்ரீனில். ஜாங்லி கன்னியாக உருவெடுக்கிறேன். ஸ்டாப் கன்னி சார்.